เขาหมายถึงความรักแบบลึกซึ้ง She choked on the word deep. You're not serious, bruh. Yo, the sexual tension is delicious. Hello, what is up, my beautiful people? It is your girl AMA, aka Amma. Welcome to the AMR. You want to stop shop for amazing book, movie, sequel, reaction, and reviews. Okay, today I'm reacting to Blank the Series Season 1, Episode 5. Episode 4 was crazy. Okay, so without much ado, let's go. Let's get it. ส่งอันหนึ่งดีๆนะคะอาเชษ Please take care of Anueng as you drive her back home. Ashe, that feels like a reconciliation almost. That feels like a step in the right direction, because usually when she says his name, it's with like some sort of disdain and scorn. But it seems like she's almost trying to be nice, you know. อาเชษกลับบ้านดีๆนะคะอันหนึ่งป่าลูกเข้าบ้านได้แล้ว Wait, she was waving at she was waving at Anueng and literally stopped waving when he started waving. I take back everything I said. Never mind. คุณนึงรอผมด้วยสิครับ I guess she didn't call him dad, right? คนหนึ่งไม่ยอมทำตามสัญญาไหนบอกว่าจะทำให้อันหนึ่งเกลียดตัวเองและย้ายไปอยู่กับฟ้าแต่พอลูกคุยกับคุณหนึ่งเสร็จลูกมาบอกกับเขาว่าจะไม่ไปเขาต้องเข้าใจว่ายังไงก็หนึ่งร้องไห้จะเป็นจะตายตอนรู้ว่าจะต้องย้ายไปอยู่กับตัวแล้วจะให้เราทำยังไง นี่กำลังจะบอกว่าที่อันหนึ่งไม่ไปเพราะว่ารักคุณหนึ่งมากกว่าแม่แท้ๆของตัวเอง Yes, actually. But yes, okay? And why are you acting upset? You literally haven't been in this girl's life her whole life. At this point, I feel like it's more about ego than about love. And I wonder if that's also what it was when she first gave her proposal to Kanang. Like, damn. ทำแบบนี้ได้ยังไงรักลูกสาวชาวบ้านเนี่ยไม่อายบ้างเหรอ No. How dare you do this? How dare you love another person's daughter? Aren't you ashamed? No. Oh, see, I was about to get like, I was about to cuss you out. I was about to cuss you out, and I was like, oh, we got all these new friends on the channel. She doesn't even know that Kanang has feelings for her daughter. Like, when you realize how she loves your daughter, it's gonna make you melt like the Wicked Witch of the West. Okay? But the way that Kanang loves your daughter now, which I guess she's assuming is like a maternal sort of love, why should she be ashamed of that? Why should anyone be ashamed of that? If you were here, no one would have been able to replace you in your daughter's life. Why don't you think about that instead of misplacing your anger in places it doesn't belong? I would have hung up on you a long time ago. พูดให้มันดีๆนะ ไม่อายบ้างเหรอ now. รักอะไร พูดให้มันดีๆนะ ก็มันจริงนี่คุณหนึ่งอยากมีลูกก็ไปมีเองสิ It
if you want to have a daughter, you should give birth to your own. It's so disrespectful. It's so disrespectful. And also, again, you're treating your daughter like an object. You're treating your daughter like a thing, like a toy and a possession. It doesn't work like that. If your daughter has someone that she loves, which you assume like she loves like a mother, isn't it that much worse that you're trying to lie and tear them apart and yank your daughter out of where she apparently is quite happy, which as a mother you should want, just so that you get like what, the satisfaction of being able to act like your ugly past never happened? มันลูกเขานะ ได้ It's convenient you ต่อ remember ไปเขา now จะขวาง because ไม่ให้อันหนึ่งเจอกับคนหนึ่งอีก bitch. Bitch, don't even trip. Don't even motherfucking trip. Okay, you are overextending now. You just popped up in this girl's life. You already know she doesn't like you. That's very clear. You want to try and get between her and the person that you see as her, regarding as her mother figure. You want to try and do that? Because imagine if your mom left you when you were a child and she comes back and you found someone that you quote unquote regard as a mother, and now she's trying to say, I don't want you to see this person again. The fuck you mean by you don't want me to see this person again? You left. I know for a fact that there's no way she could stop me from seeing that person. I know for a fact. It would be impossible. The person that I love, like a mother, how? You have no authority. You gave that up when you left her. So if you try and do this, you will push her away and you'll make her like you even less than she does. มีอย่างที่ไหน รักคนแปลกหน้ามากกว่าแม่ตัวเอง Because her mother is a stranger. Because her mother left her. Take accountability and responsibility. Realize the part you played and accept it. You can move forward, but you can't go back and rewrite your past. So, see, I knew I was gonna motherfucking like this bitch. I knew it. I don't even have the energy to get mad at you, quite frankly. You know what I'm saying? Like, I spent all my energy in episode 4. Okay? Forget you, bitch. I just know that if you try to separate Anueng from Kunung, you're gonna regret it. So, do what you ก็ไม่เห็ wanna น do. แปลก ตัวเคยให้ความสบายใจกับลูกบ้างไหมล่ะ มาถึงก็จะเอาแต่ใจตัวเอง อยากพาหนึ่งไปอยู่ด้วย โดยไม่ถามจิตใจอันหนึ่งเลยว่าถ้าย้ายไปอยู่ที่ใหม่ จะปรับตัวยังไง Thank you! แล้วอีกอย่าง ตัวเคยกลับมาดูแล กลับมาใส่ใจลูกบ้างไหมล่ะ นั่นแหละเหตุผล Hang up the phone! พอพูดทีก็พูดยาวเลยนะคะ Nah, she said exactly the right amount. Thank God. You know what? I do love how direct Kunung is. And it seems like with everyone except Anueng, Kunung is quite able to say her mind, quite frankly. Oh my God. She summed it up perfectly, and what I love is that it's a combination of Kunung herself thinking about Anueng and her well-being and how Anueng will feel, and some of the things that Anueng has told her, right, is both those things. And you would think as a mother, you would have given some thought to that. But you don't care about the girl, you care about yourself. ใช่แต่ไม่รู้แหละ ฟ้าขอห้ามไม่ให้คุณหนึ่งเจอกับอันหนึ่งอีก Quite frankly, you can kiss my ass with that one. Okay? I would love to see you try. Sincerely. Go for it. I dare you. จนกว่าฟ้ากับลูกจะเคลียร์กันได้ สวัสดีค่ะ Kiss. Oh, you're the one who hanged up. This. Like, after I said self-centered, I would have hung up the phone and put the phone somewhere. Like, you can literally kiss my ass. I know, ain't this about the audacity? Ooh.
kitty? Is that kitty cat? It's actually cute. Whose gift? That don't look like a real cat. Louis Vuitton? Celine Dion? Why are you trying to buy her love? She said, where's my... Oh, what a smile. So cute. Look how happy she was to receive the gift from Anueng. She took the gift from her mom, took a gift from her dad, barely looked at it, designer labels. She gave her a little gray box with a bow, and she's delighted. And also, it's a gift she genuinely would like. Y'all are doing this right in their faces, huh? It's so cute. It's so... Oh. ไม่ถือเค้กมาให้ แต่ก็ให้ของขวัญ ตัวเล็กจะมาทำไมไม่โทรมาก่อน 3 จะมาพาคนหนึ่งไปทานข้าวค่ะ Oh, it's actually nice. It would be fun to have a sister. ร้าน She's like, ก็ what are you จองไว้ funny? แล้ว It would be fun to have a sister who just กินข้าว roll up and say, I'm taking you for lunch. ใช่ค่ะ 3 จะเลี้ยงข้าวคนอื่นบ้างไม่ได้หรอคะ This is about the grandma. ถ้าอย่าง isn't นั้น it? เราก็ไปชุดนี้แหละ ตัวเล็กไม่ว่าอะไรใช่ไหม You're an ML though, right? So I'm guessing this is probably not allowed, is it? The way people are kind of looking after them. Knew. Ask me how I knew, okay? Them and me, okay? We like this. I can't even believe this shit. I ยืนอยู่ทำไมล่ะ เข้ามานั่งสิ You really gonna do me like ไม่ต้อ that? งไปโทษ3เขาหรอก ย่าบอกให้เขาพาเรามาเองล่ะ She could have said no. ย่ามีเรื่องจะคุยกับคุณหนึ่ง ฟังท่านสักนิดนะคะ หรือว่ากลัวการเผชิญหน้ากับย่า Oh, playing on her pride. Well, you know your granddaughter well. That's for sure. You love me, huh? Oh, Jesus is Lord. ไม่ต้องเกรงใจแม่นะลูก อยากได้ตัวไหนก็บอก เดี๋ยว Why don't you sit for like 5 minutes somewhere at home and order in some food and talk to the girl for like 5 minutes and figure out who she is as a person and figure out what she likes and figure out
how to explain to her why you haven't been in her life for all these years. Why do you think that you can buy love? That's why you're not worthy. จัดให้หมดเลย The code means I don't have to reject you. I hate her face, so I can't stand it. The actress is beautiful. The character is abysmal. Is that calamari? Oh my god. I'm recording this at like 2 a.m. so my stomach is just heavy pickles. ตกลงคุณหนึ่งกลับไปคบกับคุณเชษฐ์เหรอ No. แค่บังเอิญกลับไปเจอกัน ก็เลยได้ไปงานด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อใช้พิสูจน์ตัวเอง กับคนที่ชื่อพี่ไลเหรอเพื่อเด็กคนนั้น คุณหนึ่งต้องลงทุนทำขนาดนี้เลยเหรอ Are we talking about her daughter or are we talking about the mother? You think Anueng likes the Wait, who we ห talking นึ่ง about? ไม่จำเป็นต้องลงทุนทำอะไรแบบนั้นเพื่อใคร ย่าเลี้ยงคุณหนึ่งมา ทำไมย่าจะดูไม่ออก คุณหนึ่งคงไม่ได้คิดอะไรแปลกๆกับเด็กคนนั้นใช่ไหม Which girl? What is interesting to me is that Anueng is actually matching the grandma in terms of their clothing. And I feel like, you know, in many ways, Anueng is the grandchild that is actually very similar to the grandma in terms of being able to match wills and being stubborn and having that certain sort of bluntness and sharpness to her at the same time. You know what I'm saying? Like, they actually fit ไม่ถูกใจหนึ่งเลย Anueng เหร and อ the grandma. หนูไม่ได้อยากได้ชุดใหม่อยู่แล้วอะค่ะ I didn't even want to do this, she said. แต่ถ้าแม่อยากได้แม่ซื้อเองเถอะค่ะ หนูรอได้ ใครบอกว่าของแม่กันล่ะ ของหนึ่ง Why ต่าง don't หา you ก ask her what she wants? สามไม่ได้เล่าอะไรให้ย่าฟังเท่านั้นแหละ คุณหนึ่งเล่นกอดเด็กคนนั้นให้คนเห็นกันทั้งงาน Okay, so it's about Anueng? Okay. แล้วถ้าหนึ่งจะคิดอะไรกับเด็กนั่น มันทำไมเหรอคะ มันเหมาะสมแล้วเหรอ คุณหนึ่งก็น่าจะรู้ดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แต่ที่หนึ่งเป็นอยู่ ก็เป็นทุกอย่างที่ย่าเห็นว่าไม่ควรอยู่แล้วนี่ค่ะ เพิ่มมาอีกสักอย่างจะเป็นไรไป สามก็คนหนึ่งละ ไปคบกับผู้หญิงด้วยกันกว่าย่าจะทำใจได้ นี่คุณหนึ่งก็จะเอากับเขาอีกคนเหรอ แล้วมัน I was about to say, I thought the grandma had, like, come to terms with Sam and Mon to, like, what's the big deal? But, like, are you gonna say that to her face? Like, are you gonna be, like, your sister over there? เกี่ยวอะไรกับย่าค่ะ ย่าอย่าลืมสิคะว่าหนึ่งไม่ได้อยู่ในกรอบของย่าแล้วนะ จะต่ำยังไง ก็อย่าให้มันต่ำไปกว่านี้อีกเลยเถอะ ไม่เป็นไรค่ะแม่ ไม่ต้องเข้าไปลองด้วยกันหรอก หนูลองคนเดียวได้ ไม่ต้องอายหรอกลูก Why does this woman have this utter inability to respect anyone's boundaries? Because she's doing the same ish that she did with Anueng. Why is it that when people pull away from you and they tell you that I'm uncomfortable and I don't like that, you just keep grabbing at them? She doesn't know you. Okay? She doesn't want to be alone with you in a fitting room. She doesn't want you to see her naked. Leave the girl alone. Respect her wishes and desires. I will say this for the last time, and then I'll just start cussing you out. I'll just start cussing you out and leave it at that. Stop being so selfish. Everything
doesn't revolve around you. Also, stop grabbing people. God. ว่าไม่ก็ไม่ไงคะแม่ Thank และหนู you. ก็ไม่ได้ No ทำ means กับ no. ตั้งแต่แรกด้วย She said I didn't want to come here with you from the beginning. I was like, ถึงตัวจะไม่ได้อยู่ในวังแล้ว แต่ก็อย่าลืมสิ เกิดมาเป็นหงส์ก็ต้องทำตัวเป็นหงส์ นี่ย่าไม่เคยคิดจะเข้าใจเลยเหรอคะคุณสอง I mean, it's true to some extent. Like, whether you're in the palace, outside of the palace, royalty is royalty. People are gonna look at you and see royalty, and so you're gonna carry that regardless of whether you personally want to or not. But at the same time, I remember the grandma from Gap the series, and it's too much. Her control and desire for control is too much. Look, let's assume, right, that you think this is a low thing that your granddaughter shouldn't do. It's shameful or whatever, okay. Your granddaughters say that they're in love though, and this is the person that they choose to love. Give them that one thing. Like, if I were the grandma, I'm like, shouldn't you be trying to bargain somehow? Like, shouldn't you be trying to understand? Shouldn't you be trying to accept? Shouldn't you be trying to figure out how do I make this fit? Instead of trying to be giving them ultimatums. Like, ตายไปทั้งคนย่าไม่คิดจะรู้สึกผิดอะไรบ้างเลยเหรอที่ทำลายชีวิตหลานไปทั้งสองคนน่ะ แรงไปแล้วนะคะคุณหนึ่ง หรอนี่เขาว่าเขาพูดเบาไปด้วยซ้ำนะพูดขนาดนี้ย่ายังไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเพราะถ้าย่ารู้สึกบ้างชีวิตของพวกเราทุกคนคงจะปกติสุขกว่านี้ พอแล้วค่ะคุณหนึ่ง ปล่อยให้เขาพูดจนเขาพอใจ แล้ววันหนึ่งคุณหนึ่งจะรู้ว่าการประชดย่าด้วยการทำตัวเหลวแหลกแบบเนี้ยมันสิ้นคิดสิ้นดี I mean, in telling her that is nonsense, you're essentially telling her that the way that she feels is nonsense, which is amazingly dismissive. Look, I'm not, my concern isn't even like the values that the older generation carries, because everyone is entitled to their values and their beliefs, right? So if your value and your belief is that it's wrong, whatever, okay? Nevertheless, there is a certain way that you have to interact with your grown children and grandchildren. It's not even your children, it's your grandchildren as adults. And so for me, the crazy thing with their grandma is just this utter unwillingness to allow them to decide the paths of their lives. And it's not just about who they date or who they love or who they're seeing. It's not just about them liking women. It's everything. She wants to control everything. เหลวแหลกแบบที่ย่าพูดนี่แหละมันทำให้หนึ่งมีความสุขมากกว่าตอนที่หนึ่งอยู่ในวังซะอีกอย่างน้อยหนึ่งก็มีชีวิตของหนึ่งเอง มีชีวิตของตัวเอง Control. ด้วยการเกาะน้องสาวไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอ แบบนี้เขาไม่เรียกมีชีวิตเป็นของตัวเองนะเขาเรียกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อย่ า She does kind of have a point there. Like, really, borrowing money from your younger sister, that's like ML money. You know what I'm saying? That's family money. Like, you say you're out, but you are very much dependent on your grandma's money to survive. And that is part of how she retains control. So if you say you're going to step out, you got to step out and you got to stand on your own 2 feet in your own life, in your own world. And then you're like, no one has the right to tell me nothing, you know? They go back and forth. They launch attacks. It's kind of painful to watch, to be honest. But for me, it boils down to that essential element of control. And the simple fact of the matter is the grandma extends her control
too far into things that have nothing to do with her and over every aspect of their lives. If it was just one thing and you were like, as your grandma, I'm just asking that you keep this on the DL because society might not accept it. It's like people can sort of understand. We can work with you. But you take it too far. It's always too far. The part about her quitting is also kind of true, like the master's program. ฮะ ขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วง แต่หนึ่งไม่เคยเสียใจเลย ที่ออกจากวังมา คุณหนึ่ง She said you brought me here for this nonsense. Ooh. Ooh. You're in your own way. Like, at this point, part of me feels bad for them because they think that they're genuinely doing what is, like, best for their grandchildren. But it's not helping them. It's not helping you. No one is saying that you shouldn't have your values or your beliefs or your boundaries. But, like, even the way you address them says a lot. Like, they're adults. So talk to them like you understand that they're adults and it's a matter of choice and that you don't have the right to demand. That's where we have to start from. So many people need therapy inside. I can't keep telling you why you're wrong. Oh my god.นึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ ทำไมไม่เปิดมือถือ คนอื่นเขาเป็นห่วงให้วุ่น ถ้าหมายถึงแม่กับยายเขาไม่แคร์หรอกนะ หมายถึงอาเนี่ยแหละ Why didn't you turn on your phone? Everyone is worried about you. If you're talking about my mama and grandma, I don't care. I'm talking about me. You're worried about me? เราหนีไปได้ไม่ตลอดหรอกนะ อันนี้ อันหนึ่งจะพาเขาไปไหน เขาไม่ไป Like, can you hug me before you take me somewhere? Like, อันหนึ่งเคยมีความรักไหมคะ Yes. น้องสาวเราไงเขารักมากนะ She looked all up and down your face. She looked to your eyes. She looked to your mouth. How deep is the deep love that we're talking about? You know what I'm saying? Like, how deep do we expect this love to go? How deep is your love? เมื่อรักลงไปข้างในช่องว่าง I say just kiss the girl, like. Is that shrimp? Oh my god. I'm really hungry.เราอยากมาคุยเรื่องอันหนึ่งอะอันหนึ่งไม่อยากไปอเมริกากับตัว อันหนึ่งไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ I'm sorry. Bitch, say what? Who doesn't have the right to decide if they want to... The 21-year-old doesn't have the right to decide? Really? Okay. เขาเป็นแม่ เขาคิดให้แล้ว You ain't เธอก็ไม่ shit. มีสิทธิ์ตัดสินใจ แม่เลี้ยงอันหนึ่งมา สิทธิ์ในการตัดสินใจเป็นของแม่ Nah, I thought you were gonna say something awesome. You also ain't แม่ shit. คะ None of you.
หนูอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดี You don't give a damn about her future. Go suck rocks. Nah? Okay. ไปอยู่นู่นชีวิตก็สุขสบาย ไม่ต้องลำบาก ฉันก็ไม่ได้เลี้ยงให้หลานลำบาก แล้วอีกอย่างไปอยู่กับแกจะใจแตกเหมือนแกหรือเปล่า You ain't never gonna let her forget that, huh? She made one mistake when she was 16. You gonna carry that as her identity for the rest of her life, huh? That's crazy. Look, people will make mistakes. Stop defining them solely by that one moment. This girl is a bitch. I can't stand her. But I bet she's done a lot of worthwhile things in her life since then. She looks comfortable. She don't look poor. You know what I'm saying? Why are you never looking at any of the good things that she might have done? Why are you looking at this one thing she did when she was 16? You are also being an asshole, actually. เราลองถามอันหนึ่งดูไหมคะว่าเขาคิดยังไง See, one thing that I love about Kanung is Kanung will definitely listen, and Kanung will learn, and Kanung will grow. She heard what Anueng was saying that day at the amusement park, and after that moment where they had like basically what to me was like that adult to adult moment where it was, please don't go. And you saw Kanung, or we saw Kanung give Anueng that agency of your decision, right? She's been treating her more and more like an adult, like it's her choice. She understood, like she gets it. It's not for us to manipulate or make her hate me or push her away, or it's her choice. Also, you're looking 21. Hello, Yoko. Hello. ทำไมเราไม่ต่างคนต่างอยู่อะแม่ก็อยู่กับครอบครัวของแม่ หนูก็อยู่กับยาย She said go back to where you came. ถ้าไปอยู่โน่น Fly back on your อันหนึ่งต้องปรับ broom. ตัวใหม่ Oh my god. หนึ่งมีเพื่อน หนึ่งมียาย แต่มันไม่ใช่แค่นั้นไง Yes, no. ฟ้าอยากมีโอกาสได้อยู่กับลูกบ้าง อยาก Not everything is about you ควรจะเป็น แต่หนูไม่อยากไปกับแม่ ให้โอกาสแม่บ้างไม่ได้หรอ No, bitch. I can't with her at this point. We can't. I'm tired. Okay, just like leave me alone. I want to put my mouth in Kanung's mouth. Okay, just let me be happy. God damn it. Go away. มันแปลกๆอะค่ะ Yes. แม่ไม่เคยอยากมาเจอหนูด้วยซ้ Yes. ำแล้วจู่ๆวันนี้กลับมาทำเหมือนว่ารักหนูมาก จะให้หนูแกล้งทำเป็นว่าสนิทกับแม่ ให้ย้ายไปอยู่กับแม่ พ่อใหม่ A stepdad. Bon on mày. top. She doesn't even know her actual dad, and you want her to go live with a stepdad and do what with him? Oh, เคยคิดถึงใจหนูบ้างไหม ไปอยู่ที่นู่น หนูจะมีอนาคตที่ดี ชีวิตดีๆ ได้เจอคนดีๆ เหมือนที่ยายส่งแม่ไปไง หนูไม่ไป หนูจะอยู่กับยาย it's not the same. Your grandmama exiled you because you got pregnant at 16. It ain't the same at all, actually. ตัวเป็นห่วงเรื่องอนาคตของอันหนึ่งใช่ไหม ใช่สิ ที่นี่การศึกษามันไม่ดีเท่าที่นู่นหรอก ถ้าลูกยอมไป เขาเชื่อว่าลูกจะแฮปปี้มาก นี่ ก็หลานบอกอยู่เนี่ยว่าไม่อยากไป I'm sorry, you. Even a grandma said, God damn. Listen, even a grandma said, look, I know that we be controlling, but shit, girl, she said she don't want to go.
You're making me like a nose grandma. ถ้าตัวห่วงเรื่องเรียนและอนาคต Oh ของอันห my นึ่ง god. จะเป็นอะไรไหม ถ้าเราจะอาสาดูแลเรื่องเรียนให้อันหนึ่ง You gonna teach her some things, huh? It's okay. I feel like that's about the natural course of things. Mm-hmm. ให้สอบเข้ามหาลัยดีๆ ด้วยความสามารถทั้งหมดของเราที่เรามี So it's not that she couldn't finish the master's degree, she just literally chose not to. To what, spite her grandma? คือเราค่อนข้างเอ็นดูอันหนึ่งอะ I quite adore her now. อันหนึ่งเป็นเด็กดีอยู่แล้ว ทุกคนก็รู้ It's so funny because Kanang is actually holding her body with so much tension, and I feel like it's it's a result of saying some of these truths out here in the open and trying to balance it like, oh, she's such a good girl, I adore her, and act like I'm not in love with her because she's folded up on herself pretty much. ทุกคนก็รู้ แต่มันไม่ใช่แค่นั้นไง ฟ้าอยากใกล้ชิดกับลูก แต่ความรักมันแสดงออกได้หลายอย่างนะ ถ้าตัวรักลูกจริงๆ ตัวต้องยอมฟังลูกบ้าง แล้วใครฟังฟ้าบ้าง Oh, Look at my phone. I'm sorry. You know what I'm saying? She's got me tripping. I'm sorry. มารักลูกฟ้าด้วย พูดบ้าอะไร อยากมีลูกก็ไม่ She's มี always เองสิ afraid whenever the word love comes ทำไม up. ต้องมาแย่งลูกฟ้าแบบนี้ด้วย She's not a thing. She's not a toy. She can't be stolen. แม่ว่ายังไงอันหนึ่งก็ไม่ยอมไปกับเราหรอก แม่ว่าคุณหนึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้อันหนึ่งได้ You social climbing asshole. You're just saying that because now you know she's ML typical and you try to kiss her ass. I know that's the reason, but you know what? I appreciate you, Grandma. I appreciate you. She's worse. Ugh. ฟ้า ยอมรับได้แล้ว แกควรจะใช้เวลาที่อยู่ที่นี่ทำดีกับลูก ยิ่งบังคับลูกจะยิ่งเกลียด She knows it. ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหนึ่ง ที่เอ็นดูอันหนึ่งนะคะ ถ้าอันหนึ่งได้คนดูแลอย่างคุณหนึ่ง แม่เชื่อว่าอันหนึ่งจะเป็นเด็กดีที่สมบูรณ์พร้อมอย่างแน่นอน Honestly, she probably will be like. ขอบคุณแทนอันหนึ่งด้วยนะคะที่เข้าใจ เราเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น ตัวไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเรียนของอันหนึ่งนะ She literally said, if that's your concern. เห็นคุณหนึ่งรักหลาน แม่ก็สบายใจค่ะ ค่ะ I hope you remember that later. I love it. 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 I love it because we are literally watching Kanang grow. Just the previous episode, I was commenting about how uncomfortable she looked and how difficult she was finding it to know how to navigate this because she's never quite felt this before. But the thing is that she listened to Anueng, she heard her, and then she began to take steps. So now she's showing up, she's fighting for it. The burden isn't only on Anueng to reach out to her, Kanang is reaching out too. It's oh, well done. Well done, well done, well done. She's so tense, bro. She's doing it scared. I love it. You alright?
Did you just blow this woman's ear? Did you just do that? Did you just make Kanung shudder? Do you see what I'm saying? She's a Riz goddess. Like, just, I give it to you. I give it to you. Take your title, take your crowns. You are the queen of Riz. Queen of Riz. I need to see that again. That's crazy.ทำอะไรทำอะไร It's the way her eyes keep dropping to her lips, though. And again, it's this amazing vulnerability that Kanung has now that she's aware of her feelings. Interesting. อันหนึ่งคิดอะไรอยู่คะ I wanna do something freaky to you, baby. Is what I assume is the subtext. เล่นอะไรไม่เข้าท่า Hey, close อันหนึ่ง enough. รู้ตัวไหมคะ ว่าตอนเนี้ยอันหนึ่งหน้าแดงแป๊ดเลยนะ Damn, this girl has game. What in the world? I'm feeling like I'm blushing, and you're leaning over me and keep leaning in, and you're looking like you were about to kiss me, and you're saying all these things. You what? Oh my god! You have no business being daddy. Like, why is Anueng? Anueng is Riz daddy so hard? Oh my days. Oh my god. เข้าท่า อันหนึ่งรู้ตัวไหมคะ ว่าตอนเนี้ยอันหนึ่งหน้าแดงแป๊ดเลยนะ อันหนึ่งเคยมีความรักไหมคะ Yes. น้องสาวเราไง That look was telling เขารัก us มากนะ เขาหมายถึงความรักแบบลึกซึ้ง She choked on the word deep. You're not serious, bruh. Yo, the sexual tension is delicious. Is the way Anueng is freaking tracking her with her eyes from me. Anueng is looking at her the way a hunter looks at prey. ยังไม่มีอ่ะ ไม่มีใครที่คู่ควร Said hi worthy. เราก็ด้วยหยิบเปียะไม่คู่ควร Oh my god. ก็เขาเคยบอกแล้วไง And the power dynamic. ว่าเขาจะคู่ควรกับอันหนึ่งให้ได้ Yo! Anueng is pressure. That's what Anueng is. Anueng is freaking pressure. ไม่ทำแล้วการบ้าน Oh. อ่านนิยายดีกว่า ทำการบ้านก่อน ไม่เอาอ่ะขี้เกียจ แต่อารับปากยายกับแม่เราไว้แล้ว
ว่าถ้าเราสอบไม่ติดมหาลัย เราจะต้องไปอยู่กับแม่ตามเงื่อนไขนะ แม่จะทำแบบนั้นไปทำไมก็ไม่รู้อ่ะ ยิ่งบังคับเขาก็ยิ่งไม่อยากไป ไม่มีใครได้อะไรตามใจตัวเองทุกอย่างหรอกนะ That's also fair. No one gets everything. ทำการบ้านให้เสร็จ You get to stay. That's the แล้ว exam. อยากทำอะไรก็ทำ I got you. I got you. I got you. Okay. If hypothetically, hypothetically, the thing that I wanted to do after my homework was you. What's that gonna look like? You know what I'm saying? I'm gonna work this in there, you know, so hypothetically speaking. Oh, yeah. I could not be left in an apartment alone with Anueng. Actually, she's dangerous. This girl is. ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำเหรอคะ งั้นเขาหอมแก้มมาหนึ่งได้ปะ ฮะ หอมแก้ม ฮะ หอมแก้ม ไม่ได้ งั้นไม่ทำละเบื่อ ถ้าแค่หอมแก้มมาหนึ่งเขายังทำไม่ได้ ต่อให้เขาเรียนจบปริญญาเอกไป มันก็ไม่ได้ Not her first calling Kanung's bluff because she knows Kanung wants her to stay as much as she wants to stay. So if she says she's not gonna do her homework, Kanung has just as much to lose. And then she felt Kanung getting a bit stern, and then she reverted back to whining and pouting and Riz. เต็มชีวิตเขาขึ้นมาหรอกนะคะ แล้วหอมแก้มมันเกี่ยวอะไรกับจบปริญญาเอก เกี่ยวสิคะ ถ้าแค่หอมแก้มคนที่เขารัก เขายังทำไม่ได้ แล้วเขาจะประสบความสำเร็จด้านอื่นไปทำไมกันล่ะคะ อยากไปอยู่กับแม่ก็ตามใจ โอเคค่ะ เขาจะไปอยู่กับแม่ I mean, if I were you, I would just kiss her on the cheek. If you finish your homework, you get one kiss on the cheek from me. That's all you have to say. The homework will get done, and you get a little thumbs up. I like games too much for you to put me in this position or put yourself in this position. We will have a lot of fun, that much I can guarantee. โอเค Uh-huh. ไปทำกันบ้าน And then คะ ไปทำกันบ้าน หู แก้มมาหนึ่งนี่นุ่มดีจริงๆเลย ถ้าได้มาก I've never watched someone have the soul ripped out of them like this before. Like, this process is so wild. She gave in, and she gave in because a part of her wanted that kiss.
And for me, the wild thing is that Anueng is so firmly in control. It's not even about Anueng giving a kiss. If you do well enough, I might give you a kiss. Power balance is with Anueng. Anueng set her terms, and she said, if you want me to do this homework, then I get to kiss you on the cheek. And she gave in. Oh, wow. And she took the kiss before she finished the homework. That's what's crazy. And Anueng let her. Although technically it was more like, what, an Eskimo kiss? Like a sniff kiss?ย่ากำลังป่วยนะคะคุณหนึ่ง ตัวเล็ก So sweet. ตัวเล็กไม่ต้องพูดเลย ย่าจะเป็นอะไรเขาไม่สนใจหรอกนะ สาบพูดจริงๆนะคะคุณหนึ่ง ย่าแก่ลงไปมาก Why do I feel like I'm the one who's been seduced? Like, I feel like none just messed me up. What? My cheeks is burning. Yes, my cheeks is burning. Oh my god. คิดไว้หรือยังว่าอยากเข้าคณะอะไร ว่าจะเข้านิเทศค่ะ นิเทศจบไปจะไปทำอะไรอ่ะ เขาอยากเป็นดีเจ เขาชอบการพูด การใช้เสีย She ง wants to be a DJ. การสื่อสารที่มันไม่เห็นหน้าเนี่ย มันใช้สกิลมากกว่าปกตินะคะ แต่คู่แข่งมันเยอะนะ แล้วเรียนจบมาก็ใช่ว่าจะได้เป็นเลย คู่แข่งเยอะแล้วไง เรียนเพราะรักเพราะชอบไม่ได้เหรอ ไม่ได้ ไม่มีอนาคต เชื่ออา That sounds like things her grandma has regurgitated to her, actually. I feel like anything that you love doing, that you become skilled enough in it, you can make a future for yourself, really. You want to be a DJ, be a DJ. Just as long as you're a good DJ, you'll be fine. เรียนสายสถิติ หรือไม่ก็เกี่ยวกับกฎหมายเหมือนพ่อเรา จากนั้นค่อยต่อโทที่เมืองนอก Where did y'all get this close? Oh gosh. I'm so hungry to be feeling this kind of desire emanating from the two of you. What's all this? Oh my god. It's the want. It's the want. It's the want. Unless I'm completely misreading the situation, like, do you feel it too? The want on Anueng's face. And it's just so delicious because it feels like when her willpower finally breaks, it's going to snap. And oh my god, the things that she's going to do to this girl. ก็หนึ่ง
ไม่มีเหตุผลน่ะเผด็จการ It reminds her of things her ไม่ grandma ค่ะ has said. ยังไงหนึ่งก็จะเรียนสถาปัตย์ จะไปสร้างบ้านให้คนอื่นทำไม สู้เรียนบริหารหรือเรียนเศรษฐศาสตร์จะดีสักกว่า แต่หนึ่งไม่ Architecture is a noble profession. นี่คะหนึ่งอยากเรียนสถาปัตย์ Yeah. หนึ่งชอบวาดภาพ Yeah. Oh, Jesus Christ. So here's the, oh, it's psychotic. It's actually psychotic because the thing is, she likes drawing. And she was perfectly willing to apply that in a profession, a solid profession like architecture. And it wasn't good enough. You wanted her to leave the thing that she loved completely. So many parents give advice like this, and I was the recipient of advice like this, and I can't tell you how utterly wrong it is. Utter bullshit. If you know, right, the subject that you like or the career that you want to go into, do that. It might mean, depending on the career, if it's something like architecture that you want to do, you should be fine. If you want to do law, do law. You know, if you want to do medicine, do medicine. If it's something a bit less conventional, it might mean things are a bit rough for a bit. It might mean having to tough some situations out. If you can, you know, if there's a way to link what you want to do with like a degree that is more marketable. So maybe you do that degree and then you do the masters of what you want to do, or you do what you want to do and you do the masters of another degree, like it's connecting and flowing. Do that by all means, like be as smart as you want to be about it. But I've found in my life that it makes no sense to take a career because somebody assures you that it's better, or because somebody assures you that, oh, this is how you make money, and the thing that you want to do isn't gonna make you enough money, or isn't gonna be prestigious enough, or it's not gonna set you up well enough in life. Because I have found that you enter into the thing that you didn't want, and guess what? 8 hours a day of your life is doing this thing that you don't like. Apart from feeling like torture is utter madness when there are things you could have loved, and that could have been your career, that could have been your source of income. It's crazy. Don't ever let anyone push you into something that you don't want to do. It's not worth it. ชอบก็ส่วน Jesus. ชอบ อย่าคิดอะไรตื้นๆแบบคนทั่วไป หนึ่งต้องดี ต้องเพอร์เฟกต์ ย่าต้องบังคับหนึ่งให้ได้ทุกเรื่องเลยเหรอ That's why I was telling you. เผด็จ Too much การ controlling everything. อันหนึ่ง เราอยากเป็นดีเจเพราะชอบจริงๆเหรอ เขาไม่ชอบทำงานกับคน เขาเหนื่อยที่จะต้องเสแสร้งว่ามีความสุขตลอดเวลาแล้ว ที่ผ่านมาแกล้งมีความสุขเหรอ ก็มีค่ะ แต่เวลามีความทุกข์เขาก็ไม่อยากแสดงออกมา ก็เลยยิ้ม She's sad. She's ต่อไปนี้ตอนอยู่กับอา ไม่ต้องทำตัวล่าเริงก็ได้นะ รู้สึกยังไง ก็แสดงออกมาแบบนั้น เวลาเขาโกรธใส่อันหนึ่งจะไม่รำคาญเขาแย่หรอคะ เขาไม่กล้า ทำได้ อาอนุญาต So that's a little bit of the imbalance in their relationship. When she asked her, so can I actually be mad at you? Like, I don't dare to be mad at you in case you're mad at me for being mad at you. And Kanung's like, yes, you can be mad at me. I'm allowing you to be mad at me. Like, express yourself fully in this relationship, in this space. I'll take it. I'll take it all. งั้นเวลาอันหนึ่งไม่ชอบใจ อันหนึ่งก็ต้องทำแบบเดียวกันนะคะ เวลาอันหนึ่งโกรธ อันหนึ่งก็ต้องขมวดคิ้ว เวลาอันหนึ่งโมโห อันหนึ่งก็ต้องตะคอกใส่ แปลกๆนะ นี่เราสองคนกำลังขอให้เสียงดังใส่กัน What I love is that Anueng, the moment Anueng takes in any form of love, she's so quick to give it back out. She's
such a sweet girl. She's so sweet. The moment she gets any sort of love or comfort from Kanang, she's immediately giving the same thing in return. And what I love about Kanang is that the moment that Kanang realizes and sees clearly what she's doing, that she's repeating negative patterns from the grandma, that she's behaving in a way that's not fair to Anang, she course corrects, she adjusts. I love a person who can learn. Love it. Oh my god, you're แบบนั้นก็ได้เหรอ gorgeous, both of เรา you. จะได้สนิทกันมากขึ้นไง ฮะ หันด้านร้ายๆใส่กัน แล้วเราจะสนิทกันได้ด้วยเหรอ It's called intimacy. ก็ด้านดีๆที่มันไม่จริง สุดท้ายเราก็ต้องมาผิดหวังกันไม่ใช่เหรอคะ ต่อไปเรามาหันด้านแย่ๆใส่กันบ้างนะคะ จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของกันและกันไง It's funny because her grandma has always required her to be perfect. Kanang has never, literally never been able to share the bad parts of herself with anyone because she's ML Sipakorn, right? And who's she gonna put it on? She's gonna put on Mon, her younger sister, you know? So Anung has this way of giving Kanang the very thing that her soul needs and desires. I feel like I'm watching Anung stitch up Kanang, one bad memory, one trauma at a time. And it's so beautiful and so crazy to literally watch love heal someone. I'll kiss a girl. I'm ready. Let's go. She coming to see the grandma? She saw that Mom was taking her food like she's really sick. Are you coming for money? Oh shit. แค่จะกลับมาเอาหนังสือ คุณหนึ่งไม่เห็นจำเป็นต้องทำตัวลับๆล่อๆทำอย่างที่นี่ไม่ใช่บ้านของตัวเองงั้นแหละ ก็ไม่ใช่อะดิ ย่ากำลังป่วยนะคะ คุณหนึ่ง ตัวเล็กไม่ต้องพูดเลย ย่าจะเป็นอะไรเขาไม่สนใจหรอกนะ Honestly, look, if she's sick and she's gonna die, I know she's been a pain in your ass like her entire life, right? But if she's about to die, like, do you want things to end like this? Like, don't you want the chance to like maybe fix things? จริงๆนะคะ คุณหนึ่ง ย่าแก่ลงไปมาก เฮ้ย ตัวเล็กฟังเขานะ คนอย่างย่าไม่ป่วยตายง่ายๆหรอก เชื่อเขา ถ้าย่าไม่อยู่แล้ว คุณหนึ่งจะมาเสียใจทีหลัง ที่วันนี้ไม่พูดดีๆกับย่า That's true. โอ้น่ะ เข้าไปละ Really, like if she dies, it'll haunt you. คุณหนึ่ง พี่สามไปส่งนะคะ ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวเขากลับเอง ค
ย่ารักคุณหนึ่งมากๆนะคะ She does. She just has a shit way of เรา showing it. สามก็อยากให้คืนดีกัน You don't have to reconcile with her. What does reconciliation mean? You don't have to act like she's your best friend. You don't have to come back. You don't have to let her into your space. But I do think for your own good, you have to find a way to let go of some of the animosity that is in your heart. And that might mean having to have some genuine conversations with your grandma. That is not you and her hurling accusations back and forth, but like an actual heart-to-heart. Right? Like, you do have to talk to her because you clearly blame her for one of your sister's deaths, and that's part of the resentment that you're feeling. So there's much to be said, you know? Like, you don't have to be buddy, but like, say your truth, speak it. ตัวเล็กไม่ได้ยินที่ย่าพูดกับเขาหรอ Some of it มัน is อยากคืน true. ดีมากมั้ง And she made the effort to see you. จนกว่าย่าจะตายเขาก็จะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีก Be very careful about the vows that you make, because a lot of the time people speak like this out of like emotion. They're not really thinking about what they're saying, and they're not really weighing it. And 80% of the time, right, most of the time, they say rash things like this and then they regret it. Until grandma dies, I won't set foot here again. I guess your grandma is about to die soon. You will find yourself setting foot here earlier than you expected. And you will remember that you said that you vowed not to come back until she died. Meanwhile, you could have come back. You could have seen her. You could have spoken and fixed some things. Because death has a way of doing that. It has a way of putting things into perspective. She's acting like this because she thinks her grandma's fine. She's gonna have the rest of her life. It's a luxury that is afforded by the illusion of time. Like, oh, I'm still gonna show her how upset I am. You could talk to her. Like, ตัวเล็กไม่ต้องไปส่งเขาหรอกเขาเกรงใจไปแล้วนะ that's gonna suck. Your grandma's gonna die, and you're gonna have so many things weighing on your soul because you had the opportunity to talk to her. You had the opportunity to set some things straight and to just a person's final words to you will always be something that will help to put into perspective some of the things that you've been going through that they've had a chance to think about. You will never get to hear that. Yo, I feel like her grandma is about to die, bro. Crazy in love, looking so crazy in love. I've been looking so crazy in love. มาริสาเคยทำสัญญากับซาตานเอาไว้ว่า จริงๆเขาแอบเห็นด้วยกับซาตานนะคะ เงินทองชื่อเสียงมันไม่ได้สำคัญอะไรเลย ถ้าเป็นเขานะเขาไม่ยอมทำสัญญาอะไรแบบนี้หรอก เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตเขาคืออะไร เขาไม่ยอมให้ซาตานเอาไปเด็ดขาด อันหนึ่งรู้ไหมคะว่าคืออะไร ก็คืออันหนึ่งไงรักอันหนึ่งนะคะ The heart of it makes your heart race, makes your heart flutter, makes your heart beat to hear her say. จะทำอะไรอะ เปล่าเขาไม่น่าจะทำอะไรซะหน่อย หนึ่ง It's the fact that it's Kanang who almost sounds scared. Like, what are you about to do to me? เขาไม่น่าจะทำอะไรซะหน่อย หนึ่ง เธอเติมคำว่ารักลง It's almost like she's afraid of
the depths of her own desire. Which I guess makes sense because it's not something she's ever gotten the chance to explore, right? Like she's never really wanted anyone like that.มาริสาเป็นฝ่ายเริ่มก่อน Just to show. โดยใช้สัญชาตญาณนำพาไป Oh, sure. มือของเธอค่อยๆไต่เข้าไปในสากเสื้อแล้วไร้นิ้วเรียวของตัวเองเขาเจ็บนะคะหนึ่ง เจ็บซีดี So sending me messages that make my heart beat ฉากแบบ faster. เนี้ย ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็ได้นะ เขาก็แค่อ่านไปตามนิยายอ่ะ ไม่เห็นจะต้องตีเลย หนังสือเรียนอ่านบ้าง โหอันหนึ่งไหนว่าขออะไรก็ได้ข้อหนึ่งไงคะเขาขอให้พามาเที่ยวนะ ไม่ได้ขอให้พามาอ่านหนังสือ ที่อาพามาเนี่ยเพราะว่าให้รางวัลที่ขยันนะ แต่มาแล้วก็ชิลถ้าสอบไม่ติดมหาลัยจะมาโทษอาไม่ได้นะ อันหนึ่งเดี๋ยวสิคะ อันหนึ่งจะเอาหนังสือไปทำไม อาไม่ให้อ่านหรอกนะ She wants to read it. อย่าบอกนะ ว่าเขินอะ จะเขินทำไม เพอเจอร์น่ะ ถ้าไม่ได้เขินแล้วหนีเขาทำไม อาก็จะเอาหนังสือไปเก็บไง เราจะได้โฟกัสกับหนังสือเรียน นั่นไง เขินจริงๆด้วย ไปอ่านหนังสือเลย ถ้าทำแบบฝึกหัดแล้วได้คะแนนไม่ดี คืนนี้อดไปเที่ยวถนนคนเดินนะ Uh-huh. What do you want? Don't kill the mood. I'm really happy right now. Like, this is so cute for me. What? 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 ยังไงบ้างคะ สบายดี ตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเรียนอะ เสียดายจัง เขาไม่ได้ไปด้วยเลย ก็ช่วยไม่ได้ ลูกตัวอยากมาพักผ่อน เผลอๆถ้าตัวมาด้วยเนี่ยคงเครียดหนักกว่าเดิมแน่ คุณหนึ่งรู้ตัวไหม ว่าตัวเองโชคดีมากๆเลยนะ ที่แม่เขาไว้ใจถึงขั้นให้ไปต่างจังหวัดด้วยแบบนี้ เขาก็หวังว่าคุณหนึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเขานะ She's about to อย่าทำ teach ให้ her เขากับแม่ต้อง bad ผิดหวังล่ะ เราเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วอะ ตัวไม่ต้องห่วงหรอก Always sort of brings her back to the real world and makes her feel, I guess, a little bit guilty about the fact that no one knows and she's here with Anueng and they think that she's teaching truth. อันหนึ่งมาเล่นน้ำกับเขากัน You want? ไปเล่นเลย Wait. จะอารออยู่นี่ Hold on. Wait for me. You want to be wet and have me be wet at the same time? You want us to both be wet. Okay. I see where your mind is going. I see I'm tracking you. จะทำอะไรอะ เปล่าเขาไม่ได้จะทำอะไรซะหน่อย
But the rule is, if you wipe it off your mouth, I need you to put that finger in your mouth. That's what I need. Okay? Okay. Okay? Don't let me down. If she's in the bed with you, like if she's in the house with you, I fully co-sign. Let her get in the bed. Like, Liz, we don't even have to do nothing crazy. We can take our time. You know what I'm saying? Like, just let her get in the bed. Like, I fully co-sign. Okay? Yes. เข้ามา Hell yes. เป็นไรอะ นอนไม่หลับ Can't เหรอ sleep. Need you to hold her. เขากลัว มันแปลกที่ ขอนอนด้วยได้ไหมคะ Hell to the yes you can. Come on. I've been waiting for you. Come on. อืม Kanang always has this look of mild fear. At every new stage of their relationship, always this look of mild fear, like she doesn't know what's gonna happen next. And like even as she's taking the step, she's a little bit nervous to see what it looks like. I already know she doesn't get scared easily. You a damn liar. But they're in the same bed, guys. ได้นอนกับอันหนึ่งตื่นเต้นจัง Can you like hold me? 'Cause I'm like right here. I'm talking about. That's what I'm talking. You are a real G, okay? You're a real G. You're a real one. I respect you. I love you. That's what a motherfucker. She put her arm around this woman. She claimed this woman. Look at her. Every part of the front of her body is molded to every part of Kanung's body. And I can just imagine how long she's been yearning to do this, because I've been yearning to see it, and I'm not even in the relationship. Okay? Hell yes, Anueng. Hell yes. Oh my God. Okay, but I might actually not be ready. I don't know if I can take all this. Oh my God. They go together very well. Like the chemistry here is ทำอะไรเนี่ย hand right under her chest.
Lips on her neck, hand right under her chest, arms around her, eyes to her eyes, hips to her hips. ทำอะไรเนี่ย Holding her going. มานอนหันหลังใส่กันแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับนอนคนเดียวเลยนะคะ Very honest again. เรื่องเยอะจัง อยากได้อะไรอีก She wants you to hold her. กอดเขาได้ไหม I want to be called the blank whisperer. Okay, that's what I want to be called. All right, from here on out, just call me the blank whisperer. Okay. I accept it. I accept. Oh, I have to do merch. That's what the hell I have to do. มากไปหรือเปล่า No, it's not. แต่เขานอนไม่หลับจริงๆ นะคะ ถ้ากอดแล้วจะหลับเลยใช่ไหม It's funny because when I look at Anueng's face, like I assumed part of it was a sort of ruse to get here, to get in the bed, to get close to Kanang. But really, Anueng has been pretty good about sort of respecting their boundaries. She, like little things like the cheek kiss, it wasn't something wild like a kiss on the lips, you know what I'm saying? So to jump from that to sleep with me is wild. You know what I'm saying? So I feel like she actually, I'm looking at her face and it looks like she genuinely has trouble sleeping. And she genuinely wants to be held and wants to be close and wants to be comforted in this moment. I've been waiting for you to hold this girl with your whole body. Since what episode? Right? Please, let's go. I need you to feel her body with your body. Like, I need this to happen. Let's go. Anueng is like, she can't believe this is happening. And it's we went from her drawing pictures of us, but ignoring us, treating us like we were an annoying little kid, to being tucked under her arm, her hand on our shoulder, our forehead against her cheek, our hand around her waist, and literally the other hand resting on her chest, able to feel the rise and fall of her breath. We went from being so far to so close, and I understand why Anueng looks like she is living in a dream right now, because this is wild. She's taking in the proximity, and it's like a part of her is like, I can't believe she's actually holding me. เป็นอะไร ไหนบอกว่าถ้ากอดจะหลับเลยไง ยังไม่ชินมั้งคะ อีกแป๊บก็คงหลับแล้วค่ะ กอดอันหนึ่งแล้วอุ่นดีจัง ที่เขาบอกรักอันหนึ่งเชื่อไหม บอกบ่อยจนไม่อยากจะเชื่อแล้ว That's an interesting statement. You say it often, so I don't want to believe it. If that's the actual correct translation,
then one of the ways I will take that to mean is, you remember how throughout this entire journey, Kanung has looked a little bit afraid, a little bit nervous to realize her own feelings and to find herself in this place and doing this relationship with this person, right? Especially after everything that her grandma has had to say about, you know, not being into a relationship with women and so on and so forth. So you say it so often, right? I don't want to believe it. And I think what that means is just that acknowledgement that if you mean it as much as you say it, if you love me as much as you say you do, that would be so overwhelming in a good way, but also in a really scary way for somebody like Kanung, who has been so closed off for so long. You say it so often, I don't want to believe it. That's what I take it to mean, right? That if you love me as much as you said you love me, or if, as much as you say you love me, that would be terrifying. But also, I think the reason her heart races is because she does believe it. And I'll tell you what, nothing, absolutely nothing about Anueng looks like a child right now. No, like really? Call me the Black Whisperer. Oh shit! But I still believe it.งั้นแปลว่าเขาก็ยังพอมีหวังใช่ไหมคะ Yeah, baby. Like, sweetheart, look up. Look at where you are. You have had hope for a while. You're in there. You have gone where no man, woman, or child, thank God, has ever gone before. You're in there. นอนได้แล้ว รักเขาไม่ได้หรอ Okay. Oh, because that kind of hit me a little bit. Is that that hint of tears in Anueng's voice? And I feel like it's reminding me of that day at the arcade, where she has these moments where she's really vulnerable and she really does need someone to remind her that she is loved and that she is worthy of love, because that wound from her mother leaving and not knowing who her dad is and having her grandma beat her, that's a lot of trauma actually for a person to carry. And I feel like she, as she herself has said, she walks around most of the time putting on this happy face, and for the amount of time we see Anueng smiling, if she smiles when she's sad, that's terrifying. And I feel like this night is one of those nights where she doesn't want to be alone, because being alone feels a little bit too much like being left. The look on her face looks like pain to me, and she's
genuinely asking and she genuinely needs an answer, you know? Are you gonna kiss? No, ain't no fucking way you didn't feel that. You are not asleep. Not enough time has passed. You better stop motherfucking playing. Okay, this is for big boys and girls now. Okay, Canuck, I need you to pull your panties up, okay, and be a woman right now. You just better not leave this girl hanging. That's all I know. I get it. I get it. I understand. I understand. Yo, the tension is so thick. You can cut it with a knife. They're not doing anything but looking at each other. And in fact, it's actually just Yoko looking at Faye. And it's so intense. And the emotions in her eyes and on her face and the sexual chemistry is just like I can feel the tension. Do you understand what I'm saying to you? I don't know what other possible response there could be in that moment but for Kanung to kiss her back. And I feel like if Kanung kisses her back, the amount of emotion that has built up between these two, especially on Kanung's part, because she's been holding herself back so much, scared to give in to whatever this thing is, scared to be swept away, scared to fall into it. If Kanung leans in and kisses Anung, it's not going to stop at just kissing. Because Anung wants this. Anung has always wanted this from the first. But ironically, she's gone at Kanung's pace as Kanung comes to terms with all the feelings and the complexity of liking this girl under her grandma and her mom and her dad's noses. Yo, like, you ever watch something that's like the atmosphere around you changes? They've changed the atmosphere in the room. I can still feel them. That's crazy. Okay. Episode 6. Hey, if you have liked this reaction, go ahead and hit the like button. Go ahead and leave a comment. Tell me what you think.
go ahead and hit the subscribe button so that YouTube will notify you every time I upload a new video. And without much ado, I will see you all later.